সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি সুরক্ষায় প্রতিদিন পাওয়ার বাই সিংহেলথে। আমি ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কল্লোল। আপনারা জানেন যে আমরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি এই অনুষ্ঠানে। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার কি ভূমিকা রয়েছে সেটি। এই বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে তিনজন বিশিষ্ট অতিথি রয়েছেন। আমার বাম দিকে রয়েছেন প্রফেসর আব্দুল সালাম, সাবেক অধ্যাপক ইউরো-অনকোলজি, বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। তারপরে আছেন প্রফেসর হেনরি হো, হি ইজ দ্য সিনিয়র কনসালটেন্ট, চেয়ারম্যান ডিভিশন অফ সার্জারি অ্যান্ড সার্জিক্যাল অনকোলজি, সিঙ্গাপুর জেনারেল হসপিটাল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ SingHealth হেলথকেয়ার ইনোভেশন সেন্টার। আমার ডান দিকে রয়েছেন মিস বিজয়া রাও, শি ইজ দ্য সিনিয়র ডিরেক্টর প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন অফ SingHealth. So I welcome you all to this show. Thank you. Thank you. প্রফেসর সালাম, আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আজকে আমরা একটু ব্যতিক্রমধর্মী একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। সেটা হচ্ছে চিকিৎসাতে উদ্ভাবনের এবং সেটার পারস্পরিক সহযোগিতার কি ভূমিকা রয়েছে। আমাদের সঙ্গে দুজন বিদেশি অতিথি রয়েছেন। আপনার কাছে আমি শুরু করছি, কারণ হচ্ছে উদ্ভাবন নিয়ে আমাদের দেশে সেই ধরনের আলোচনা নেই, এবং আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের যে ভূমিকা রয়েছে সেটা নিয়ে কতটা সচেষ্ট বা কতটা অ্যাওয়্যার। অনেক ধন্যবাদ। এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উদ্ভাবনের বিষয়টা আসে তখনই যখন আমরা প্রচলিত যে চিকিৎসা পদ্ধতি আছে কিংবা যে সমস্ত আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সেই সম্পর্কে যখন আমরা একটা লেভেলে পৌঁছাই, তারপরে উদ্ভাবনের প্রশ্ন অবশ্যই আসে। এই দেশ থেকে উদ্ভাবন যা হয়নি তা না, অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। ফর এক্সাম্পল আপনাকে বলতে পারি যে লবণ জলের শরবত, দ্য ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট ওয়াজ oral rehydration saline was discovered, or the innovated discovery was made by the Cholera Research Center the then time. Now it is called as ICTDRP. So this has saved billions of people, millions of people in different parts of the world. লক্ষ কোটি মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে সারা পৃথিবীতে। It is possible that we can be a part of innovation as well. So now we are fighting with the cancer. Predominantly Henry Ho and I myself in two different ends. দুই জায়গাতে, সিঙ্গাপুরে এবং আমাদের সেন্টার ঢাকাতে কিংবা বাংলাদেশে, আমরা কিন্তু কোলাবোরেশনে খুবই যুক্তিযুক্ত প্রযুক্তি কিন্তু আমরা ব্যবহার করি। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ থাকে এবং আমরা এই যোগাযোগটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা নিয়ে আসি এবং তাতে আমাদের অনেক বেনিফিট হয়। এই ক্ষেত্রে ইনোভেশন ইন ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সার এখানেও কিন্তু সম্ভব। আমরা হয়তো ওই জায়গাতে আমরা রিসার্চ এবং টেকনোলজির যে পার্টটুকু সেইটুকু হয়তো আমরা করতে পারছি না, কিন্তু আমি জানি যে সিঙ্গাপুরের দিক থেকে খানিকটা এগিয়ে আছে। এবং সেটা ফর এক্সাম্পল প্রস্টেটিক বায়োপসি তারা আমরা যেভাবে করি, আমরা একটা ট্রান্সরেক্টাল আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আমরা বায়োপসি স্পেসমেন্টগুলো কালেক্ট করি, ইমেজ গাইডেড। কিন্তু তারা যে কাজটা করে, একটা মডেল তারা তৈরি করেছে এবং একটা ইকুইপমেন্টও তৈরি করেছে, হুইচ ইজ রোবোটিক ইকুইপমেন্ট হুইচ ফিউজেস দ্য ইমেজেস, মানে দুটো ইমেজ একসাথে করে ঠিক ওই জায়গা থেকে তারা বায়োপসিটা নিতে পারে। তো এতে খুব রেজাল্টটা অনেক ভালো হয়। তার মানে খুব ছোট জায়গাতে ক্যান্সার থাকলেও সেটা পিক আপ করা সহজ হয়। প্রেসিশন বেসড। এটা একটা খুবই উন্নত একটা প্রযুক্তি। ওরা তার নাম দিয়েছে মনোলাইসিস সিস্টেম। Henry Ho, I hope you agree with it. It is the innovation with the technology and the Department of Urology of General Hospital and SingHealth also. আমরা ওই পর্যায়ে না গেলেও আমরা কিন্তু এটা জানি এবং এটা আমরা যেটা করি, আমরা এটা কপি করার চেষ্টা করি। কপিটা কেমন করে করি সেটা হলো, আমরা একটা MPMRI করি প্রস্টেটিক বায়োপসিতে একটা MPMRI করলে আমরা কোন জায়গাতে ক্যান্সার আছে এই জায়গাগুলোতে, প্রস্টেটের জায়গাগুলোতে আমরা একটা ম্যাপিং করে একটা ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন ডেভেলপ করি। এবং তারপরে যখন আমরা ট্রান্সরেক্টাল আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে যখন আমরা টার্গেট করি, তখন ওইটা কগনিটিভ টার্গেট হিসাবে কাজ করে। এবং এটা হিসাব করে দেখা গেছে যে খুব একটা ডিফারেন্স হয় না। robotic fusion biopsy and cognitive fusion biopsy
ইজ নট ভেরি ডিফারেন্ট। এটা একটা আমাদের প্রযুক্তিগত একটা সাধারণ ব্যবহার, এবং তাতে আমরা কিছুটা সুবিধা পাই, এতে কোনো খরচও হয় না। তো এইভাবে আমরা উদ্ভাবনটা দেখতে পারি। আর কোলাবোরেশনের কথা বললাম, এটা একটা উদাহরণ বললাম। কোলাবোরেশনের কথা বললাম, কোলাবোরেশন তো আমাদের সবসময়ই আছে। আমাদের কনফারেন্সে যেমন তারা আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে এবার জয়েন করছেন, আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক নতুন কথা শুনবো। আমাদের যারা কনফারেন্সটাতে অ্যাটেন্ড করবেন ফিজিক্যালি এবং যারা ভার্চুয়ালি অ্যাটেন্ড করবেন, তারা অনেক কিছু জানতে পারবেন যেগুলো আগে জানতেন না। তো এটা কমিউনিকেশন হলো। তারপরে আমরা কথা বলছিলাম যে আমরা যে কেস ডিসকাশনগুলো করি, যে সমস্ত অত্যন্ত জটিল ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সার, হতে পারে প্রস্টেট ক্যান্সার, কিডনি ক্যান্সার, কিংবা ব্লাডার ক্যান্সার, কিংবা পিনাইল ক্যান্সার, যেগুলো খুবই জটিল, সিদ্ধান্ত দেওয়া খুবই কঠিন, সেগুলো আমরা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিউমার বোর্ডের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তগুলো নিই। এবং সেগুলো আমরা কিন্তু আমাদের যে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই কনফারেন্সটা ডাকা হয়েছে, যে কারণে প্রফেসর হেনরি হো ইজ হিয়ার, উনি এখানে যেহেতু আসছেন হলো সেই ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে। এবং এই ফাউন্ডেশনে প্রায় 400 পেশেন্টকে আমরা এই ধরনের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং উন্নত সহযোগিতাটা আমরা দিতে পেরেছি এই সহযোগিতার মাধ্যমে। তো এখন সেটাকে আরেকটা পর্যায়ে আমরা নিয়ে যেতে চাই, এবং সেটি আমি আলাপ করছিলাম সিংহেলথের অর্গানাইজার বিজয়ের সঙ্গে, যে আমরা জুম প্ল্যাটফর্মে তাদেরকে কিভাবে যুক্ত করা যায় কিনা। তিনি উৎসাহর সাথে বলছেন যে অবশ্যই যায়, এবং এটা করতে পারলে আমরা এটা বিজয়ের কাছ থেকে শুনবো। আপনার কাছে আবার আমি ফিরবো, বাট let's talk to Prof Henry Ho. So I'll ask to you regarding the overall conception of this innovation in healthcare. How do you feel? How do you explain? Yeah, first of all, I think innovation is actually the bloodline of growth for any healthcare system. I think that is something, it's not a nice to have. I think every time, even with Professor Salam's practice in Bangladesh, he's always innovating, he's always thinking of ways to do things better. So that shows that... It's not always some machine or something like that. No need to do that. Because it might be a process. Yeah, it's absolutely, So I don't think when we say innovation, it must become a machine that sells for millions of dollars. No, I think the innovation is about the thought process, it's about the ability to think of different ways to do better for patients. Yes, I think we're looking for is innovation in the healthcare outcome. So Professor Salam, in his practice, it's not about buying more expensive machine, but the fact that he's thinking of what's the best way to deal with the situation in uro-oncology cancers. And this is where Professor Salam practice innovation, even in the way he does his work. I think that's where it's important about innovation. Of course, there are different brands of innovation. Some is about creating new devices. Some is about making sure there's new way to process certain things so that the healthcare outcome is even better for patient. I think that's where I feel that there are many brands of innovation, and therefore innovation is not something that is about making things to sell. It's actually improving the healthcare and outcomes of our patient. So in Professor Salam's role, definitely for all the uro-oncology cancers, I think this is where Professor Salam is shining very brightly in the ability to grow and deliver very high standard of care for our patients in uro-oncology cancers. Oh, nice. প্রফেসর হেনরি হো যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে উদ্ভাবন বিষয়টা আমরা যেভাবে দেখি যে কোনো একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করতে হবে, একটা নতুন যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, বিষয়টা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেটা নাও হতে পারে। বরং আমরা একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম, যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা ভালো স্বাস্থ্যসেবা উপহার দিতে পারলাম, সেটা কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ। I'll come back to Ms. Vijaya Rao. So we're talking about collaboration and innovation. So how does SingHealth can help in this growing together? Thank you. I think that's a very, very nice question. We are talking about innovation, we are talking about equity in health and bringing newer services to patients. Things change over time, and it's because of innovation. If you recall 10 years ago, everything in the hospital setting has changed. It's because people are innovating every time now.
innovation and collaboration have to work together because you need to raise the bar across all countries. We can't, be in isolation. I think COVID taught all of us a lesson that if you're alone and you do alone, the whole world is going to crumble and you need to learn from each other. Like Professor Henry Ho just now said, and I think Professor Salam also said that we learn from each other. A lot of things that Professor Salam is doing here in Bangladesh can be replicated in other countries. It could be frugal innovation, it could be advanced technology. You have the numbers. The country here has the numbers, and sharing that experience across, we bring in a lot of collaboration. For me, collaboration is the mother of all statements. It is like, taking my phone and calling Professor Salam and say, Professor Salam, I need this from Bangladesh, and he will be ready to help. It's not because we are talking about a big product or a kind of a big research collaboration. It could be some patient who wants to come back to Bangladesh and he says, do you know somebody in Uro-oncology? I know Professor Salam. I will say, yes, please, you can go back. So collaboration starts with patient care. It starts with education now as collaboration. I think we can look at exchange of doctors between Singapore and of course Bangladesh. A lot of opportunities in terms of fellowship, residency program. Even for our junior doctors, if they come here and maybe learn from Professor Salam, will be a good experience for across. Something new might come up that countries can share. For me, collaboration must continue. Innovation and beyond research. It is the friendship and it is the association. It is the good thoughts that come into your mind when you think of collaborating. And there might be terrains that you need to overcome. It's not the same every time. You meet different people. Not everybody is the same. Different institutions and changes in the institutions. But if you have your objective, the end objective is to better healthcare, is to support innovation, support people to seek value-based care. I think collaboration is very, very important. Oh, excellent. Vijayara যেটা বলছিলেন সেটি হচ্ছে যে আমরা কোলাবোরেশন কিংবা এই পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এগিয়ে যেতে পারবো না। এটা সবসময় এমন নয় যে এটা একপাক্ষিক নয়, এটা কিন্তু দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক। এটা সবসময় এরকম নয় যে সিঙ্গাপুর থেকেই সমস্ত ইনোভেশনগুলো তৈরি হবে কিংবা সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরি হবে। অনেক সময় এরকমও হতে পারে যে বাংলাদেশ থেকেও কিন্তু, যেহেতু বাংলাদেশে অনেক বেশি রোগী আছে, বাংলাদেশ থেকেও কিন্তু আমাদের অনেক কিছু ওনাদের শেখার রয়েছে। তার মানে এই যে পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে, জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যেতে পারি। এবং তিনি একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমরা কোভিডের সময় কিন্তু একটা শিক্ষা পেয়েছি যে একা একা ভালো থাকা যায় না। এই পৃথিবীতে, এই সংযুক্ত পৃথিবীতে ভালো থাকতে হলে আসলে সবাইকে মিলেমিশেই ভালো থাকতে হয়। প্রফেসর সালাম, আপনার কাছে আসতে চাই, সেটি হচ্ছে যে প্রফেসর হেনরি হো যেটা বলছিলেন যে সবসময় কিন্তু উদ্ভাবন মানেই যে নতুন কোনো প্রযুক্তি সেটা নয়, পদ্ধতি, নতুন করে ভালো করে সেবা দেওয়ার যে চেষ্টা, সেটাও এক ধরনের উদ্ভাবন হতে পারে নতুন করে। তো আমি আবারও আপনার কাছে আগের প্রশ্নটা ফিরতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা কি আমাদের দেশে বিশেষ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এভাবে চিন্তা করছি কিনা? আমরা দেখেছি যে সম্প্রতি আমাদের এক স্বাস্থ্য কমিশন হয়েছিল, তারা কতগুলো প্রস্তাবনাও দিয়েছেন, কিন্তু সেইখানে উদ্ভাবনের কতটুকু জায়গা পেল বা সেই বিষয়টা কি আমরা এখনো চিন্তা করছি কিনা? অনেক ধন্যবাদ এই প্রশ্নের জন্য। আমি বলেছি যে উদ্ভাবনের বিষয়টা সত্যি সত্যি অনেক উপরের লেভেলের একটি বিষয়, কিন্তু তার নিচে বহু জিনিস আছে। যেমন ধরেন রোবোটিক সার্জারির জন্য আমাদের দেশে যেহেতু এই প্রযুক্তিটি নেই, সেই কারণে অনেক পেশেন্টই বিভিন্ন সার্জারির কারণে জন্য বিভিন্ন দেশে চলে যান, দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন নিউ ইয়র্ক টাইমসে 2000 সালে একটা চমৎকার আর্টিকেল পাবলিশড হয়। তো সেখানে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল যে আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে দা ভিঞ্চি রোবোটিক সিস্টেম আসার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট খুব ভালো হবে।
প্রস্টেট ক্যান্সার খুব সহজে চিকিৎসা করা যাবে এবং প্রস্টেট ক্যান্সারের মৃত্যু হার কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু 20 বছর পরে আমরা দেখছি রোবট আছে, চিকিৎসকও আছে, কিন্তু ক্যান্সারও আছে এবং মৃত্যুও আছে। দে হ্যাভ নট বিন এবল টু ডিলেট দ্য ক্যান্সার অ্যান্ড ইন কম্পেয়ার্ড টু দ্য ট্রেডিশনাল ট্রিটমেন্ট তারা খুব একটা ভালো করেনি। এটা আমাদের এখানে ট্রেডিশনাল ট্রিটমেন্টটাই আমরা করি। দ্য ক্লাসিক্যাল মেথড অফ রেডিক্যাল প্রস্টেটেক্টমি ইজ নো ওয়ে ডিফারেন্ট দ্যান দ্য রেডিক্যাল প্রস্টেটেক্টমি। If it is done with robotic system, the blood loss is less and the hospital recovery time is less. These are the two major advantages of radical prostatectomy. By robot. We have innovation in standard classical open radical prostatectomy to reduce the blood loss and also to reduce the hospital stay. Our patient goes home on 3rd day, but their patient goes home on the 2nd day. That's the difference. So with that difference, we cannot spend the 20 crore taka for the establishment of robotic system. The people will not be able to afford the treatment. That's the whole problem. So in this discussion, the finance or the cost of the medical treatment, advanced treatment, is to be included. If it is included in this discussion, then you will understand that in the developing countries, this actually will guide all your discussion. Right. Because unless it is cost effective, you will not be able to use it in the developing country. In Singapore, nobody could imagine a surgery will be done without a robotic system. They will not believe it. But in this country, a surgery will be done with a robotic technology. Nobody, people understand, but they will understand that this is not available. And sometimes not But we can't affordable stop as well. it. We can't stop it. We can produce the similar result with the standard technology. And it has been confirmed by several evidence-based studies, randomized control trial between the robotic system and the open general system, and found the similar result at 3 months' time, after 3 months. Okay. But during the first 3 months, there are distinct differences between these two. Okay. So we need to take a break. We will come back after I the hope break. you will agree with it. Yeah. Before the break, we are talking about whether innovation is expensive. What do you think? I think innovation tends to give the impression that it's expensive. Yeah. I think the key word is actually looking for the fact that when we are innovating, who are we innovating for? And when the who, it refers to what is the environment the person is doing for. Okay. And therefore, I think the question goes to the fact that there is a range of innovation. And therefore, when you are innovating, you should be innovating for a target audience in the correct environment. Okay. There are many forms of innovation that we do in SingHealth and in SGH, but it is not meant for the rich and developed country. We actually want them to be for the developing country, and they are able to have what we call frugal innovation, and it's accessible. Very important, because I think no point having an innovation which nobody else can reach and get it there. I think that's very bad innovation. So in other words, I want to debunk that sentence to say that innovation is not going to be about expensive. In fact, I think for each of It this... should be affordable as well. Exactly, right. So because if it's not affordable, it's not going to be accessible, and nobody is going to be able to have that It should innovation. be more inclusive rather than to be Correct. exclusive. Absolutely. So that's the reason why I think it's important that I went back to the first point I made, and it's about the fact that who are you innovating for? And I think you need to know the context of that person or that group of people so that you know how best to solve that issue for them. I think in SGH and SingHealth, we are very sensitive to that. And that's the reason why we have innovation for different ends of it. And frugal innovation is something that we take a lot of emphasis. Yes. And we imagine that someone in that particular environment, what are the resources that they have? So that we know that this is what the resource that they have. And therefore, we need to innovate within the remit. Within the framework. Exactly. So that's important, right?
And therefore, that's the reason why we have to be very conscious of that. What's accessible, what are the resources that they have, and what are the ability for them to do that. And more importantly, especially in the case of surgery, for example, like what is the training level that's needed to reach the level of delivering that level of care, for example. So that's why it's not purely about creating new things. Maybe the innovation is about just training technology. How do you train innovation? The education innovation. And therefore, I think there's a lot of ways that how do we define innovation. And therefore, I don't think that all innovation are expensive. I think actually innovation is to make things less expensive. It should be like that. That's right. So in your center, how do you do things like in the SingHealth Innovation Center? So what are the processes you do, and what are the process to like innovating something? Yeah, so the process is very clear. This is something that first thing to do is actually about the basic need, not in terms of financial need. Actually the need, what do you really have a need about that situation that you have? You know, sometimes in developed countries, their needs are very extraordinary. And some people are just very basic need, you know. All right. I think I would say that even a need as simple as clear and make sure there's no infection, that is already a need. And how do you do that safely? I think those are already very basic fundamental needs. As compared to many developed world, they want it to be fanciful, comfortable. And those are nice needs. And really there's a range of what the need is about. And therefore, I think a lot of time the first need is that. Second thing about looking at is really about what are the resources the person have around that. The resource is not money alone. It's that the people that deliver that care, are they at the level of capability to do that? That's very important. If you have a nice fanciful product or idea to do that, but the people are not able to train to the level, you cannot deliver them. So those are things that is very important to do that, to consider. And finally, is about the fact that actually that's how all common is that condition in that country. Right? No point talking about, especially since we are talking about the genital urinary cancers, is that cancer common in that country? If the cancer is not common in the country, at that stage, why are you innovating in that stage, for example? Or investing money for that. Exactly, right? So for example, maybe in Bangladesh, maybe the late stage cancer are a lot commoner in prostate cancer, for example. Then that's the space that innovation should be about, and not so much in the earlier stage. How can we help those metastatic cancers? Correct, for example. But maybe for bladder cancer is different. You know, the early stage are less, the late stage are more. So therefore, a good understanding of that particular area you're innovating in is extremely important in how we do that. So once again, 3 things to look for. One is make sure that we are able to have the right need that we're looking for, the right condition in terms of environment that is doing it at the right stage of the condition of the cancer. And finally, what about the people who deliver the care? Are they trained, and what are they ready to do that? So those 3 things are very important that we consider how we innovate, and for which country, which developing area. I think that's why we help us in doing innovation there. Oh, excellent. প্রিয় দর্শক, প্রফেসর হেনরি হো যেটা বলছিলেন যে সবসময় যে এটা খুব দামি হবে বিষয়টা কিন্তু সেটা না, বরং উদ্ভাবনগুলো এমন হওয়া উচিত যে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা দেওয়ার সক্ষমতা। কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে হয়তো একটা রোগ অনেক বেশি পরিমাণে নেই, সেই রোগটা নিয়ে আসলে গবেষণা করা বা উদ্ভাবনার চেষ্টা করার চেয়ে যেই রোগটা প্রচুর বেশি পরিমাণে আছে এবং হয়তো দেখলো ইনফেকশন কন্ট্রোলের মতো সহজ একটি বিষয় যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা সেটি করতে পারছি না, সেটা আরও কীভাবে ভালোভাবে করা যায় সেটা খুঁজে বের করার পদ্ধতিটাও কিন্তু এক ধরনের উদ্ভাবন, এবং এরকম ছোট ছোট উদ্ভাবনই কিন্তু আসলে চিকিৎসা সেবার মানকে পরিবর্তন করতে পারে। মিস বিজয়রা, how can this collaboration, like something is innovated by your center, innovation center, so how can we disseminate the things to countries like Bangladesh through your collaboration effort? Okay, I want to give an example to demonstrate what we did. So, for example, in Singapore, the maternal child health averages, you know, in the world, we are doing. I mean, Singapore has really achieved good standards. So, we thought we must share this to the region. So we took up the capacity building objective, and in some countries we went around. Of course, innovation came as one of the aspects, because like what Dr. Henry just explains, the mindset of people, whether they're hungry enough to do,
innovation as well, apart from doing the routine. So one country in a very rural area, we taught them about code blue, because that's where you save the mother's life and the children's life, right? But they didn't have resources to really invent code blue at a cost, because it's a cost involvement. So that in the rural place, one of the person who understood the technique of innovation came up with an electric bulb, which was a blue coat, and created it from the operating theater to where they have to reach, maybe an anesthetist who's on call or somewhere within the hospital. So it's not a big building, they're not connected with phone calls and all that. So actually they also did a study. So these blue lights will light up if they need a doctor, if they need a nurse in a different place, because they're not all available in the operating theater. It was the most simple and most amazing innovation that even got noticed by the local government, and it went up to the state government to make it an effort, because you don't need money. Example of saying you really don't have to have a lot of resources to make it There's work. a few bulbs. Few bulbs and connection. So they have to be really creative. And another place is hand wash. You don't have to buy, you know, for your 5 steps, you know, hand wash. You don't need to buy expensive hand wash material. They created their own. They looked at what is the solution. They boxed it up. They gave this one person who was hungry to do innovation. They were able to really supply the entire hospital, you know, the hand wash. Of course, they taught the technique and used this as a most reasonable, you know, innovation. Again, that got awarded. In another place, another country, again, this is a low-cost trauma intervention. People post-trauma, if they have no implants, I think they will have disability all their life. Even if you rehabilitate, they won't have funds. So we are into doing frugal innovation in this place. We are still doing a pilot for this study, and we hope that through collaboration we can bring this across a few more countries, so that more people will benefit out of this collaboration, innovation, and frugal innovation. These are some of the examples that I can, and this we brought back to Singapore as well. You know, it's just not one-sided. I mean, if resources can be saved both ways, why not? Right? So we brought back, and some of the teams, you know, and they talk about it even now. So some examples of collaborations and effectiveness. I must share that when we're talking about frugal innovation, it is a little more harder to convince the authorities, you know, especially people who are in policy making. So I think you need to engage them. So you say mindset, you say really sharing about innovation, which is a part and parcel of treatment protocols, and not a separate entity, and which is like innovation is a different term. Innovation, somebody else does it, not the doctors and nurses or the entire team. So I think engaging policy people to be thinking about innovation as a part and parcel of the whole process is very, very important. So again, I feel leadership is very important in policy making in innovation. Nice. Wonderful. Professor Salam, আপনার আলোচনা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে আমাদের উদ্ভাবনের বিকল্প নেই, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে যেখানে স্বাস্থ্যসেবায় নানা ধরনের প্রতিকূলতা রয়েছে, যেটা হয়তো আপনি আপনার পুরোটা জীবন কিন্তু এটা নিয়েই কাজ করেছেন। সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, আপনি বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করেছেন। আপনি জানেন যে এখানে অনেক ধরনের প্রতিকূলতাকে পার করে আমাদের আসলে চিকিৎসা সেবা দিতে হয়। তো আমাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে দেখা উচিত, বিশেষ করে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে, সেটার কি দিক নির্দেশনা আপনারা দিতে চান? উদ্ভাবনের বিষয়ে প্রথম কথা আগ্রহটা থাকা দরকার। এই আগ্রহ যারা একটু ওয়েল ইনফর্মড ডাক্তার আছেন তারা সবসময় চিন্তা করেন, এবং তারা খুব ক্লোজ অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের ইনফরমেশনগুলোর সঙ্গে যারা যোগাযোগ রাখেন তারা ডেফিনেটলি এটা করেন।
যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আমাদের সার্জারিতে আমরা প্রচুর ল্যাপারোস্কোপি করে থাকি। সারা দেশে ল্যাপারোস্কোপি ইজ ভেরি মাচ পপুলার, এবং ল্যাপারোস্কোপিতে যে সমস্ত কাজগুলো করা যায় রোবোটিক সার্জারিতেও সেগুলো করা যায়, এটা রিপ্লেস করা যায়। তো খুব একটা অসুবিধা হয় না, রোগীরাও প্রায় মোটামুটি এই আধুনিক প্রযুক্তির বেনিফিটটা পান। একই সাথে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টে, আমরা ধরুন প্রস্টেট ক্যান্সারই বলি, ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের যে ডোজটা আমরা ব্যবহার করি, ওষুধগুলো এত এক্সপেন্সিভ যে আমাদের রোগীদের পক্ষে এটা হয়তো খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল অ্যাবিরাটরন, দ্য অ্যাপলুটামাইড, ডারালুটামাইড, it's extremely expensive, almost 2,000 taka per day they would have to spend. The cost of the ADT is also very expensive. So there was an innovative small research initiated by Indian experts, Bangladeshi experts, and also Singapore experts. If we can reduce the dose, and we clearly found that half dose of the SAID, of the pharmacological is as effective manufacturers as the preferred dose, as they indicated, is equally effective. And some publication is also there. So this is also a small innovation, but it helped millions of people. And saved millions of taka. And you cannot imagine these IO immunotherapy and the hormonal therapy and chemotherapy, all these therapies are extremely expensive. খুব স্মরণ করা যেতে পারে যে ল্যান্সেট কমিশন এই বিষয়টা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এবং তারা বলেছেন যে ক্যান্সারের খুব ডেফিনিট কোনো প্রতিকার আমরা দিতে পারছি না, প্রতিরোধ দিতে পারছি না, কারণ আমরা জেনেটিক মিউটেশনের কারণে এবং জেনেটিক ড্যামেজের কারণেই ক্যান্সার হয়, এই বিষয়টা শুধু আমরা জেনেছি। কিন্তু এটাও আমরা জেনেছি যে আমরা যদি যে কোনো ক্যান্সারই হোক না কেন, যদি প্রাথমিক অবস্থাতে ডিটেক্ট করতে পারি, উই ক্যান কিওর দেম অল। কিন্তু যদি দেরি হয় তাহলে এত বেশি খরচ হয় যে তাদের রোগীদের ফিনান্সিয়াল রিসোর্স অর ফ্যামিলিয়াল রিসোর্সেস যা থাকে সেটা কিন্তু এই চিকিৎসার ব্যাপারেই ব্যয় হয়ে যায়, এবং ওই রোগী এবং তার আত্মীয় স্বজন কিন্তু নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তো দ্যাট ইজ এ গ্রেট মেসেজ। আমরা মনে করতাম যে আমাদের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম দরকার নেই, কিন্তু আমরা এখন দেখছি স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম আমাদের জন্যই বেশি দরকার। By screening we can reduce the cost. Yes, reduce the cost and we can cure the patient. And it is very important to understand that urological cancer all can be cured if you detect early. If they are detected early. সেটা যে কোনো টেকনোলজি দিয়েই ব্যবহার করা যাক না কেন, রেজাল্ট উইল বি পারফেক্ট। তাহলে আমরা ফিরে আসবো সেই ইনোভেশন, এটাও একটা ইনোভেশন। So thank you very much. We have finished our time. So Professor Salam, Professor Henry Ho, Ms. Vijay Rao, thank you very much for joining. Thank you so much for having us. প্রিয় দর্শক, আজকে এখানেই শেষ করছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই।